Okay, so the presentation that I'm going to give today is tips for getting into a top university. My name is Sarah Travis. I work for TASIS England, which is a co-educational day and boarding international school in London. So I have quite a bit of experience in sort of working within the school and with our university and college counsellors, who do an amazing job at getting our students into some of the best universities in the world. So I thought today I would give you a few of our tips on how you can best prepare yourself to do that. Здравствуйте, мы рады вас приветствовать на презентации. Данный представитель школы Сара Трэвис, она вам расскажет, как поступить в топовые университеты. И данная презентация поможет вам углубиться в эти знания. So we can, yes, go through this. Okay, so I think one of the key things that you need to do is to start early in terms of your preparations and also in terms of the exploring of different universities that you do. Being prepared is key to get yourself into a top university. The competition is very high, and you need to make sure that you've given yourself enough time to adequately prepare. Что самое главное и ключевой момент – это начать подготовку пораньше, потому что очень большая конкуренция для того, чтобы поступить в университет, в топовый университет. Okay. Part of that preparation will include researching the universities. There are hundreds of universities in each country. So whether you're looking to study in the UK, Europe, the US, Asia, each region will have hundreds of universities, many of whom will be offering the same courses in terms of many universities will be offering business or finance or law or medicine. So you need to do your research to find out what type of university that you're looking to go to, and then narrow down into the actual courses as well. Самое главное – это что как подготовиться, нужно исследовать университет, в который вы хотите поступить. Потому что сотни университетов во всем мире, в разных странах. Вы должны также определиться, какую конкретную специальность вы хотите. Бизнес, финансы и тому подобное. Сузить ваш поиск до определенного типа университета. И эта подготовка вам поможет. Okay. So it's crucial to look at a university or to explore universities that are a good fit for you as an individual, and ones that fit in with your career goals and ambitions. Just because MIT or University of Cambridge are good fits for other people doesn't necessarily mean it will be a good fit for you. So really take a lot of time to think about the type of person you are and the type of person that and the type of university that you're looking for, so that you can sort of really be quite focused and strategic in your research. Вам нужно определить наилучшее соответствие вашим целям в карьере и амбициям для того, чтобы поступить в конкретный университет. Например, какой-то университет не соответствует вашим целям или вашим способностям. Вы должны здраво подходить к этому выбору. Okay. Another tip is to build a strong academic profile. The competition, as I've said before, to get into top universities is really tough now, tougher than it's been ever before. In the last couple of years, people who are getting sort of top IB results, top AP results, are still finding it really hard to get into those sort of very privileged universities, such as the Ivy League in the US and the Russell Group in the UK. So you need to make sure that you place yourself in the very strongest position to look attractive to those universities. So some of the things I would recommend that you do is take advanced courses. So ever you get the opportunity to take an advanced course,
seize that opportunity and make sure you're taking challenging subjects as well. So, for example, I know a lot of the top universities, if they're looking and comparing between business and economics, for example, they will tend to be swayed towards the student who has taken economics. It's seen as a more challenging subject than business. So look at those subjects and choose carefully. Okay. Also, yes, for a little bit, что для того, чтобы поступить, потому что конкуренция с каждым разом все больше возрастает в топовые вузы, нужно создать высокий учебный профиль самого поступающего. Нужно посещать углубленные курсы повышения квалификации, осваивать сложные темы. Потому что, например, бизнес, если выбирают между бизнесом и экономикой, can you please repeat about business or economy? I didn't really get. Sure. So quite a few universities, if they're looking at students that have studied business and other students that have studied economics, they will tend to be sort of look upon the economics students more favorably because that is seen as a more challenging course than just a general business course. Поступление на факультет экономики будет прерогативой для университета, потому что они более востребованные курсы. Поэтому нужно будет вам определиться. Okay, next. Also, find opportunities for academic enrichment. So that could be through a summer school, for example. So if you're looking to study, say, architecture at university, maybe look for a summer school that offers that as an opportunity to sort of further your knowledge and also show the universities that there's a genuine interest there. Также нужно найти возможность для повышения уровня знания. Например, выбрать летнюю школу. And after choosing summer school, what did you tell? Can you repeat? So to choose maybe a course on a summer school that shows that they've got a particular interest in the subject that they want to study at university. Да, и в этой летней школе выбрать курсы, которые вас заинтересуют для дальнейшего развития. Okay? Another way to build a strong academic profile is to score well on your standardized tests. So that could be your SATs or MAP tests, because those give universities a really good idea of where you sit academically amongst your peers and also where your strengths are as well. Вам также нужно получать хорошие результаты по стандартным тестам, например, математика. And after maths test, can you repeat? So the standardized tests show sort of where you, how you compare with your peers and where your strengths are. Да, и также показать в этих тестах, где ваши самые сильные стороны. Okay. And don't forget extracurricular activities. It's not all about the study. It's not all about the academics. Universities want to see that you've been involved in extracurricular activities too. То есть для университетов также главное не только ваша вовлеченность в программу университета, но также и внеклассные мероприятия. Они на это тоже обращают внимание. Yes? Continue. So some of those extracurricular activities, it could be sports, it could be arts, it could be music, it could be community service. Это может быть спорт, искусство, art, sport, music, and community музыка. Yes, okay. So community service is often looked upon very favorably by universities because it shows that you are giving something back to society. Они на это смотрят очень
с удовольствием, потому что этим вы отдаете себя обществу, вкладываетесь в общество. And something that universities love to see is a student that's demonstrated leadership. And there's various different ways you can do that. So maybe you set up and lead your own club within the school. И университет также очень любит, когда студент показывает свои лидерские способности. Например, организовывает какой-нибудь лидерский, возглавляет какой-нибудь кружок в данной школе. Okay. It's also important to develop strong relationships with the people that are going to support you in your university applications. Также есть люди, которые будут помогать вам в дальнейшем поступлении в топовые университеты. So such people are your teachers and, for example, your university and college counsellors who will be providing the support. Такими людьми являются ваши учителя непосредственно и также школьные советники. So make sure that you're meeting with your university and college counsellor on a regular basis so that they can review what you're doing and give you any sort of helpful tips as well. Вы также должны непосредственно обращаться к вашим учителям и школьным советникам, чтобы они поддерживали вас, давали рекомендации на протяжении всего процесса поступления. And when you apply to university, you will need to submit recommendation letters or reference letters. So make sure that you're requesting those from teachers or university and college counsellors that know you well and are really going to highlight your strengths and your achievements. Для того, чтобы поступить в университеты, вам будут необходимы рекомендационные письма. И не забудьте запросить эти письма у ваших учителей, потому что они знают все ваши сильные стороны. Also, another tip is to write a really compelling personal statement. Don't forget that the admissions teams within universities are reading hundreds, if not thousands, of personal statements. So yours needs to stand out from the rest. И не забудьте, что вам нужно написать привлекательное личное эссе о себе, потому что обычно через университеты проходят сотни, даже тысячи разных писем от поступающих студентов. So take time before you write the personal statements to reflect on your personal experiences and your individual goals as well. Поэтому нужно уделить время, пересматривая свои личные достижения и опыт, и подчеркнуть, что у вас получается лучше всего. And don't be afraid to showcase your unique experiences and what motivates you. Again, the universities will be dealing with many, many applications. So you need to really sort of promote yourself. So don't be shy in promoting yourself. Также не стесняйтесь, не бойтесь показать свою неповторимую мотивацию, свой неповторимый опыт. Нужно его подчеркнуть в этом личном эссе. Also, and I think that this is really, really important, so don't forget to do this. Show genuine interest in the universities that you're applying for. So let them know about specific programs that you're interested in, initiatives that the university has been involved in, or even faculty, so teachers, that have inspired you and made you want to go and study there. Когда выбираете университет, очень важно продемонстрировать искренний интерес в этом университете и в выбранных программах, показать, что вас действительно интересует, и даже какие факультеты вы хотели бы посещать. And interview preparation. Most universities will want to interview you.
So make sure you're prepared for those. So give yourself time to, again, go through your notes that you've done when you've been researching your universities, and try to make a really lasting impression. Очень важно подготовиться к интервью, к собеседованию в университете, и также вспомнить все те моменты, которые вы исследовали, которые вы просматривали об этом университете, чтобы иметь возможность ответить на вопросы. So whether your university interview is online, as we are now, or in person, make sure that you're dressed appropriately, because they will be noticing this. Make sure that you're showing that you're confident, and practice sort of answering sort of questions that are commonly asked by interviewers too. Даже если вы встречаетесь дистанционно, проводится интервью дистанционно или лично, вы должны одеться на профессиональном уровне и демонстрировать уверенность в течение всего интервью. And just to conclude, getting into a top university, it requires dedication, hard work, and careful planning. So don't think it's something that you can do last minute. Don't think it's something that you can do without the help of others, such as teachers and university and college counsellors. You really do need to take the role of applying to a university very seriously. Для того, чтобы мы подходим уже к заключению, чтобы для поступления в топовый университет нужно прилагать старания, усердный труд и планировать ваши действия. Не думайте, что это будет очень легко, и не оставляйте подготовку на последний срок. So don't forget, early preparation and thorough research. Those are going to be really, really important. Не забывайте, что ранняя подготовка и полноценное исследование университета – это очень важные факторы. Also make sure you're highlighting your strong academics. So if you've been getting straight A's in your math from the beginning of high school, let them know that. Write compelling personal statements. Show genuine interest in the universities that you're applying to, and make sure you prepare for those interviews. Да, вы должны подчеркивать свои сильные академические стороны, писать привлекательные личные эссе. Если у вас сильная сторона, к примеру, это математика, то вы должны указать это, не стесняться. Также демонстрировать искренний интерес к этому университету и, конечно, подготовиться тщательно к интервью. And please remember, the journey to a top university, it's not just about the destination. It's not just about which university you end up at. It's also about the growth and the learning that you experience along the way. The learning that you would experience about yourself along the way. Вы должны понимать и помнить, что путь к топовому университету – это не только само назначение университет, но и ваш персональный рост, и то, что вы учитесь, какой опыт вы получаете в течение всего пути. And the university application process really is your opportunity to show each of the universities that you apply to just how fantastic you are and how much you will contribute to the university. So again, don't be shy, be confident in yourself. Когда вы поступаете в университет, вы показываете все ваши сильные стороны, и поэтому вы не стесняйтесь и не бойтесь показывать их. Сделайте все от вас зависящее.